Thank you, Your Excellency. Thank you, everyone. A very good afternoon and welcome to Sokoto, the seat of the Caliphate. Specifically at the Sokoto South Local Government Secretariat. The venue for the event, that is distribution of wheat, unconditional cash transfer, and malnutrition prevention in Sokoto State, to be officially flagged off by His Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, Dr. Ahmed Aliyu, Sokoto FCNA. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين Allah muna tausaya sunanka kyawawa da siffofinka maɗauka Allah ka taimaki mai gona Ahmed Aliyu Allah ka sanya alkhairi a cikin mulkinsa Allah ka biya masa bukatunsa da alkhairi Allah ka taimaki gwamnatinsa Ubangiji Allah ka ƙara za ka kawo mana zaman lahiya a cikin wannan jiha baki ɗaya bukatocin mana alkhairi Allah ka biya mana ka sanya alkhairi a cikin wannan gwamnati Allah ka mu lahiya zaman lahiya ka kawo mana zaman lahiya a cikin wannan jiha da wannan ƙasa baki ɗaya da arziki da alheri duka baki ɗaya a cikin wannan jiha Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi adhab al-akhirah Allahumma izz al-islam wal muslimin وأجل الشرك والمشركين ودمع أعداء الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. That is opening prayer by the Sokoto State Grand Kadi. Your Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, Ahmed Ali Sokoto, PhD, FCNA, ACIT. Your Excellency, the Deputy Governor Engineer Idris Muhammad Gobir, the Sokoto State APC Chairman, Honorable Isa Sadiq Achida, the former Deputy Governor of Sokoto State, Chisu Abdullahi Dettijo, the representative of the State Chief Judge, Justice Sanusi Shehu, the Grand Kadi, Honorable Sodangi Shuaibu Achida, the representative of His Eminence, the Sultan of Sokoto, the Magajin, the Galadima Gade Sokoto, Alaji Ali Attahiru, Chief of Staff Government House Sokoto, Alaji Amin Ali Duku MNI, the Head of Service, Suleiman Esfulani Ahmadu, members of the Sokoto State Legislature, members of the State Executive Council here with us, representatives of various security outfits, the police, DSS, Civil Defense and Immigration Service, traditional rulers, senior special assistants, special advisors, other distinguished personalities, my colleagues in the pen profession, a very good afternoon to you all. Your Excellency, we converge on this very special place, that is the Secretariat for Sokoto South Local Government, where we'll be witnessing the distribution of Ukrainian wheat and unconditional cash transfer and malnutrition prevention in Sokoto State. Without taking much of time, Your Excellency, permit me to start by inviting the Chairman, Sokoto South Local Government Area, Malam Ya'u Muhammad Danda, to come forward for a welcome
address. Honorable Chairman, sir. Da girma gwamnan jihar Sokoto mayan baki da suke wannan wuri, mun haɗu ne wannan wuri a ci gaba da ƙoƙarin da ake na ganin cewa an kyauta rayuwa al'umma wannan jiha. A wannan wuri insha Allah za a raba kayayyakin tallafi na abinci da kuma tallafin kuɗaɗe ga waɗansu ƙananan hukumomi guda 5 da ke wannan jiha, inda wasu za su samu gudunmuwar kuɗi, wasu kuma za su samu gudunmuwar abinci. Allah ya taimake ka, zan fara da gayyato shugaban karamar hukumar mulki Sokoto ta Kudu ya Muhammad Danda domin ya jawabi sa na maraba. Kidan Sharif Malami ya Danda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم صلى الله على محمد ما هو آله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Your Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, Ahmad Aliyu Sokoto, PhD, FCNA, ACIT. Your Excellency, the Deputy Governor of Sokoto State, Engineer Idris Muhammad Gobir, Your Excellency, former Deputy Governor of Sokoto State, Alhaji Chiso Abdullahi Dottijo, Party Chairman APC Sokoto State, Alhaji Isa Sadiq Achida, all protocol duly observed. All praise be to Allah, the Almighty. We are grateful to Allah for making us witness the distribution of food, palliative, and financial support to the good people of Sokoto State. Your Excellency, on behalf of the good people of Sokoto South local government, we welcome you and your entourage to this historic occasion. It is a fact, anywhere you visited, it becomes a blessing. Indeed, your presence here testified our belief. Once again, we greatly appreciate your visit. May Allah continue to guide you to achieve your desired objective. I wish you a safe journey back to your destination. Thank you. Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ja rayuwarmu har muka ga wannan muhimmin taro na kaddamar da ba da tallafin abinci da kuɗi ga al'umman wannan jiha tamu. A madadin jama'a karamar hukumar mulkin Sokoto South, ina wa mai girma gwamna barka da zuwa. Gwamna ka kasance duk jama'ar da ka ziyarta to alheri ya tafi gare su. Ka zamo ganinka alkhairi, zuwanka ga wuri alkhairi. Muna godiya zaɓen wannan ƙaramar hukuma domin ƙaddamar da wannan ɗimbin alkhairi ga jama'ar jihar Sokoto. Ina ƙara ma mai girma gwamna barka da zuwa a wannan ƙaramar hukuma wurin gabatar da ayyuka na alkhairi da ya saba yi a kowane wuri da kowane lungu tun farkon kafin wannan gwamnati tashi. Allah shi ƙara taimakonka, ya yi ma jagora, ya sa ka gama lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. That was welcome address by the chairman, Sokoto South Local Government Council, Ya'u Muhammad Danda, who appreciated the executive governor of Sokoto State, Dr. Ahmed Aliyu Sokoto FCNA, for his political will and even distribution of resources across Sokoto State. He said wherever he goes, people will smile. And he thanked the governor for that one activity he has been doing across Sokoto State. It's also on Alu TV, and it's also being broadcast on several radio stations within Sokoto metropolis. Da girma gwamnati da wannan kuma nake so in gayyato
babbar sakatare a ma'aikatar jinƙai da jan daɗin jama'a ta jihar Sokoto, Hajji Hadiza Galadima, domin ta zo ta yi nata jawabi a wannan taro. Your Excellency, permit me to now invite the Permanent Secretary, Ministry for Humanitarian Affairs, Hajji Hadiza Galadima, to come forward for her own remarks. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Your Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, Dr. Ahmad Ali Sokoto FCNA, Your Excellency, the Deputy Governor of Sokoto State, Engineer Muhammad Idris Gobir, Your Excellency, sir, permit me to stay on the existing protocol. Assalamu alaikum and good afternoon all. It is with a great sense of pleasure and delightfulness that I address everyone to this important gathering, which is the flag-off of distribution of Ukrainian wheat and unconditional food assistance through cash-based transfer by Sokoto State Government under the leadership of His Excellency Dr. Ahmad Ali Sokoto FCNA in collaboration with the World Food Program, WFP. For this, I want to welcome His Excellency and his entourage to this very important occasion. Finally, I want to use this medium to show my appreciation and gratitude to His Excellency Dr. Ahmad Ali Sokoto FCNA for his tremendous support to the ministry, and also thank World Food Program for their support given to our dear state. I have no doubt this intervention will touch the lives of our people. We therefore thank you immensely for the gesture. I wish everyone here present safe journey back to your various destinations. Thank you all, and wassalam. An address by the Permanent Secretary, Ministry for Social Welfare and Humanitarian Affairs, Sokoto State, Hajia Hadiza Galadima. That was the Permanent Secretary, Ministry for Social Welfare and Humanitarian Affairs, Hajia Hadiza Galadima, with their brief remarks at this important occasion. Your Excellency, our next speaker this afternoon is going to be the representative of the World Food Program. I now have the civil honor and privilege to invite Danjuma Garbasale to come forward for his remarks. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Your Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, the Deputy Governor, my elder statesmen, the citizens of Sokoto State, permit me, sir, to stand on the existing protocol. I'm speaking on behalf of WFP and our partners. Okay, thank you. On behalf of the United Nations World Food Program and our partners, I would like to present our warm compliment to Your Excellency and the people of Sokoto State. I am to thank you and express our profound appreciation for your support and great collaboration and synergy that we are enjoying from the state. Your esteemed state agencies under the competent leadership and coordination of the State Ministry for Humanitarian Affairs and Social Welfare. Your Excellency, permit me at this point to recognize the effort of our esteemed donors and partners whose continuous contributions and efforts have made it possible for us to reach the most vulnerable of societies with much needed life-saving and life-changing assistance. In recent time, WFP and entire humanitarian community has watched with concern
how rising inflation, conflict, and high food prices across the country left millions of people struggling to feed themselves, with the Northwest region having the highest number of people who are threatened by hunger. The March 2024 Card Harmonization Food Security Analysis projected that the number of hungry people could reach 6 million during the June-August 2024 lean season, a sharp increase over 30% compared to the same period in 2023. Child malnutrition is also running very high in the Northwest, with some 4 million children acutely malnourished. I wish to inform Your Excellency that out of the commitment to complement government effort in addressing these concerns, WP and its partners embarked on the implementation of a couple of interventions in the region. In Sokoto State in particular, WP interventions include food and nutrition assistance and other support to vulnerable people, in-kind with distribution, and nutrition supplementation for children 6 to 59 months who are suffering from moderate acute malnutrition. So the provision of the wheat, recently WP early this year we received contribution of wheat from Ukraine, 25,000 metric tons of wheat. Out of this concern that I've just mentioned, WP, in consultation with the Federal Ministry of Agriculture, earmarked 5,000 metric tons for Northwest, of which Sokoto State will target 132,000 people in Sokoto State will receive, each of them will receive 9 kg of the wheat grain per month for 3 months. The cash transfer is a donation. We have recently received $1 million from ECOWAS through the Federal Ministry of Humanitarian Affairs for Northwest. So out of this amount, we are targeting 975 people in Sokoto South LGA with cash, unconditional cash assistance. Out of these people within Sokoto South, 11% of them, which are children under 2 that are malnourished, pregnant and breastfeeding women, will also receive nutrition support. This is going to be ongoing for 6 months. And the nutrition component also is targeting 6,000 people in Bodinga LGA. Your Excellency, we have an ongoing nutrition supplementation for children 6 to 59 months that have been ongoing for almost 2 years now, targeting Tangaza, Ilela, and Raba LGS. This is already ongoing. Your Excellency, not to take your time, these are a few things I'll mention out of many interventions we have in Sokoto State. According to WP Nigeria Country Director and Representative in Nigeria, David Stevenson, with rising food costs and inflation running above 30%, the highest level in 30 years, this partnership that we enjoy from the Sokoto State government comes at a time of great need for humanitarian assistance in Nigeria. The ECOWAS contribution underscores the effort of the humanitarian agencies and the government authorities in tackling the scourge of conflict and hunger in northern Nigeria. Together, we are creating sustainable solutions that will enable long-term food security and resilience in the region. All this bearing in mind the socio-economic challenges faced by communities due to insecurity, poverty, conflict, and natural disasters. On the overall, Your Excellency, in Nigeria, WP is providing food and nutrition assistance to 1.2 million people in the conflict-affected northeastern state of Borno, Adama, and Yobe, and supporting some 200,000 vulnerable people in the northwest, including Sokoto. Thank you, sir, and God bless. That is representative of the World Food Programme, Danjuma Saleh. He highlighted interventions under the World Food Programme in Sokoto State and across northern states of Nigeria.
Your Excellencies, other distinguished personalities, we are gradually coming to the climax of this event because in a short while from now, I will be inviting our hardworking governor, young and dynamic governor, people's friendly governor, a governor that came to save our state from misadministration and malrule. Your Excellencies, other distinguished personalities, it is now my singular honor and privilege to most respectfully invite Dr. Ahmad Ali Sokoto, PhD, FCNA, ACIT, the Executive Governor of Sokoto State, to address this gathering. Your Excellency, sir. Thank you, and be seated, please. Be seated. ولا حول ولا قوة إلا بالله gwamna sai Ahmad dan alirke gaskiyar ka ba wani mai ima wala haula wala quwwata illa billahi gwamna sai Ahmad dan alirke gaskiyar ka ba wani mai ima wala haula wala quwwata illa billahi gwamna sai Ahmad dan alirke gaskiyar ka ba wani mai ima wala haula wala quwwata illa billahi gwamna sai Ahmad dan alirke gaskiyar ka ba wani mai ima da farko kai zani sabani iko mai rana mai dare da mamako أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. Your Excellency, my brother, the Deputy Governor of Sokoto State, Engineer Idris Muhammad Gobir. My son, the former Deputy Governor of Sokoto State, His Excellency Chiso Abdullahi Dattijo, the Chairman of our great party, APC, Honorable Sadiq Isa Achida, APC is the largest party in Africa, the representative of His Eminence, the Sultan of Sokoto, Galadi Mangari, Alhaji Aliyu Atahiru, representative of the Chief Judge, Grand Kadi, and members of the Sokoto State Executive Council, SSG, Head of Service, and Chief of Staff, Government House Sokoto, Special Advisors, and Senior Special Assistants, Heads of Security Operatives in the State, Heads of Federal and State Government Agencies, Representative of UNDP, Sokoto State, Sokoto South APC Chairman, Sokoto South Local Government Chairman, our party elders in the state. I have seen Ambassador Sahabi Isa Gada, Senator Salihu Bakwai, Alhaji Haya Buhari, Vice Chairman APC Sokoto Central, and Alhaji Malami Dan Ishai. Our district heads, our religious groups,
politicians, women groups, youth groups, members of the press, distinguished ladies and gentlemen, peace be upon you all. In the name of Allah, the creator of the universe, master of the day of judgment, may his blessing upon our noble prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his companions and members of his household. We give glory to Almighty Allah for being alive today to witness this very unique occasion of distribution of wheat to the vulnerable groups as part of our measures to make life meaningful on the current hardship being experienced in the country. This program is a collaborative effort between the Federal Ministry of Human Affairs and Poverty Alleviation, ECOWAS, World Food Program, and Sokoto State Government. Is aimed at assisting the most vulnerable and internally displaced persons, that is IDPs, in 5 local government areas, namely Sokoto South, Bodinga, Tangaza, Raba, and Ilela, respectively. Ladies and gentlemen, under this program, the Ukrainian wheat will be distributed to 3 local government areas, with Ilela having 10,856 beneficiaries, Tangaza 8,224, and Raba local government 13,816, in a total of 32,896 individuals are to be benefited from this gesture, while Sokoto South is to benefit from the cash transfer program, in which 942 beneficiaries would benefit, while Bodinga will be given full nutrition with a total of 6,000 beneficiaries. This program, being launched today, is targeting 6,942 vulnerable individuals with cash, conditional transfer, food assistance, combined with nutrition top-up for pregnant and breastfeeding mothers, girls, and children under the age of 2, as well as the integrated resilience component for some households. Ladies and gentlemen, this administration has been in inception to date, been doing a lot in assisting our people with food assistance to include rice, maize, millet, and other food assistance with a view to reduce the hardship being experienced by our people. As a government, we commend this initiative, which is in line with our 9-point smart, innovative agenda of empowering our people so that they can become gainfully employed, so they can contribute to the economic development of our dear state. On our part, we have distributed 9,200 bags of rice to 87 districts in the 23 local government areas, all
in our effort to help our people in this time. We have also provided financial assistance amounting to 360 million naira to over 5,000 imam and malaman zauri across 23 local government areas in the state. We have also procured 18,400 bundles of textile materials which we distributed to males and the female orphans with 5,000 naira to each of the orphans so that they can be celebrate Eid celebration with ease. This gesture cost the state government 996 million naira. At this juncture, let me reiterate our determination to continue to introduce several measures aimed at assisting the needy, the physically challenged, and the vulnerable group among us so that they can enjoy a better life. Before I end my speech, let me once more assure both national and international organizations working towards enhancing the living condition of our people, of our readiness to partner with them in the overall progress and development of our society. To this end, I want to appeal to good people of Sokoto State to continue to rally around the present administration in our quest to achieve a new Sokoto that will be proud of. Thank you and wassalamu alaikum. Mai girma mataimakin gwamnan jihar Sokoto, sauran jama'a da ke nan baki ɗaya, ina fara da suna Allah, mai jin ƙai mai rahama, Ubangijin sammai da ƙasai, mamallakin ranar sakamako, amincin Allah ya tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da iyalansa masu albarka. Muna godiya ga Allah da ya ba mu rai da lafiya ganin wannan rana mai matuƙar muhimmanci domin ƙaddamar da rabon abincin alkama wadda aka fi kira da Ukraine domin rabawa ga mutanenmu, al'ummanmu masu bukata domin rage musu matsin rayuwar da ake fuskanta a wannan ƙasa tamu. Wannan shiri haɗin gwiwa ne tsakanin ma'aikatar jinƙan al'umma ta ƙasa da rage fatara, ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma, hukumar tsarin abinci ta duniya da kuma gwamnatin jihar Sokoto domin taimakon mabukata a cikin al'ummanmu da 'yan gudun hijira a kan wannan yanayi da muka samu kanmu. Waɗannan dai kusan ƙanan hukumar mulki biyar ne za su amfana da wannan shiri a faɗin wannan jiha. Wannan ƙanan hukumar mulki kuma su ne Sokoto ta Kudu, Bodinga, Tangaza, Raba da kuma Illela. Wannan shiri ne wanda mutane 39,138 za su amfana, sannan kuma ya kasu kashi uku. Kashi na farko ƙananan hukumar mulki uku waɗanda za su samu
tallafi na alkama, yawansu kuma tallafin da za su samu zai kai 32,896. Wannan ƙanin hukumomin mulki su ne Illela, Tangaza da kuma Raba. Sai ƙaramar hukumar mulki ta Sokoto ta Kudu, wadda kuma za ta samu tallafi na kuɗi waɗanda za su amfana mutane 974. Sai kuma ƙaramar hukumar mulki ta Bodinga, wadda za ta samu tallafi na abinci mai gina jiki, inda mutane 6,120 za su amfana. A nan ƙanan hukumar mulkin Illela za su samu kaso 10,856 na alkama. Haka Tangaza za ta samu 8,229. Sai Raba wadda za ta samu 13,800 da kuma 16. Jama'a maza da mata, wannan gwamnati tun lokacin da muka zo mun ci gaba da rabon abinci kamar irin shinkafa, masara, gero ga ɗimbin al'ummanmu domin mu rage musu matsin rayuwa da ake fama da shi. A matsayinmu na gwamnati mun raba fiye da buhu 9,000 na shinkafa ga gundumomi 87 a dukkanin ƙanan hukumar mulki 23 da ke cikin wannan jiha tamu mai albarka. Mun raba tallafin abinci ga masu ƙaramin ƙarfi da marayu. Mun raba jikka 1,800 na shinkafa da kuma jikka 900 na masara ga limamai, mataimakansu da kuma malaman zaure. Duk dai mun yi musu ne domin mu rage musu raɗaɗi na wannan matsin rayuwa da ake fama da shi. Wannan kuma ya laƙame kuɗi miliyan 360. Duka a cikin shi ne muka raba ma 'yan uwanmu masu larura abinci, masara jikka 6,669. Mun raba bandur 18,400 na shadda da atamfa. Mun raba su ne ga marayu da kuma 'yan uwanmu mabukata a cikin al'umma. A kan sallar da ta gabata an kashe kuɗi kimanin miliyan 966. Za mu ci gaba da tallafa ma mutane masu bukata a cikin al'ummanmu domin ganin cewa su ma sun samu walwala kamar yadda kowa wanda Allah ya kore ma zai samu walwala. Kafin in kammala jawabina, ina godiya kwarai da gaske da waɗannan hukumomi da suka kawo mana ɗoki a wannan jiha tamu mai albarka, musamman hukumar UNDP
Federal Ministry of Humanitarian Affairs da kuma Bankin Duniya. Ina ba ku tabbacin cewa gwamnatin jihar Sokoto za ta ci gaba da haɗin gwiwa da ku da kuma taka kowace irin rawa domin a kawo abubuwa masu amfani a faɗin wannan jiha tamu mai albarka. Zan yi amfani da wannan dama a bisa ga wannan gaba in sake kira ga al'ummar jihar Sokoto. Shirin da aka gabatar kwana 3 da suka gabata na sai da abinci musamman shinkafa a farashi mai rahusa. Shirin nan bai da alaƙa da siyasa, bai da alaƙa da jinsi, addini ko kuma ƙabilanci. Idan kana wata jama'iyya baka je ka saya ba, hakkinka ne. Shi dai Ahmadu Alu ya yi abin da ya dace ya yi. Lokacin siyasa ga yanzu ya rige ya wuce. Lokaci ne da ya kamata mu zo mu yarda da hukuncin da Allah ya yi, mu haɗa kai domin mu taimaki jihar Sokoto. Kamar yadda sha faɗa, muna son mu gina jihar Sokoto mai sauraron al'umma, jihar Sokoto mai tausayin al'umma, jihar Sokoto wadda ke bida a haɗa kai, a gina sabuwar jihar Sokoto wadda za ta fafata da kowace jiha a faɗin Najeriya. Jihar Sokoto muka sani ita ce tamu, ita muke bugun gaba da ita, kuma gare mu ta kowace jiha a faɗin Najeriya, kuma za mu ci gaba da abubuwan da za su tabbatar da haka cikin wannan lokaci da Allah ya bamu. Da wannan jawabi da ni ina ƙara godiya ƙwarai da gaske ga ilahirin al'ummar jihar Sokoto, musamman malaman addini da irin addu'o'in da suke muna. Ina da tabbacin cewa da yardar Ubangiji bisa ga addu'o'in da suke muna, kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Kafin in ƙaddamar da wannan shiri, ina roƙon al'ummar jihar Sokoto kamar yadda faɗa tun daga farko, mu yi haƙuri mu haɗa kai da gwamnatin jihar Sokoto. Mu yi haƙuri mu haɗa kai da gwamnatin jihar Sokoto. Kushewa ga abubuwan da gwamnati ke yi, ƙin yabo da suka ga abubuwan da gwamnati ke yi, babu abin da za su ƙara Ahmadu Alu illa ƙwarjini da ƙarfin gwiwa na ci gaba da ayyukan alheri a faɗin wannan jiha. Da wannan jawabi da ni ina mai ƙaddamar da wannan shiri da sunan Allah mai rahama mai jinƙai. That is official flag off of the distribution of wheat and unconditional cash transfer, as well as malnutrition prevention to vulnerable groups and malnourished children in Sokoto State. Officially flagged up by His Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, Dr. Ahmed Aliyu Sokoto, FCNA. Is now moving gradually to symbolically flag up the distribution exercise. It's targeting thousands of vulnerable groups and malnourished children across Sokoto State. The event is holding at the Sokoto South Local Government Secretariat, one of the Sokoto Metropolitan Council areas in Sokoto State. His Excellency, the Executive Governor, is exchanging pleasantries with some of the dignitaries at the flag-off ceremony.
Adon kuma ta waɗi gwamna ta waɗi. Kwallasa gwamna wallahi bai da daɗin rai. Da jihani na zan ba a kai kamar gwamna. Duk wasu kame ƙarya ce. Sako ga abba ɗan shehu. Shekarar bana Allah gaba da mulkin ya ba Ahmadu ɗan Ali. An saurari jawabin mai girma gwamnan jihar Sokoto kenan a wannan taro inda kuma ya kaddamar da wannan shiri na rabon kayan abinci da kuma tallafin kuɗi ga waɗansu ƙananan hukumomi guda 5 na jihar Sokoto. Yanzu kuma za mu je ga hannunta cakin kuɗi da kuma buhuwan abinci mai gina jiki da kuma na alkama ga waɗannan al'ummomi da aka zaƙulo daga waɗannan ƙananan hukumomi guda 5. Your Excellency, we're now moving on to the presentation of checks as well as handing over of bags of wheat and nutrition top-up to the selected beneficiaries from the local government, from the 5 local governments. I would like to start by inviting the Sokoto State Deputy Governor, Engineer Idris Mohammed Gobir, to come forward and present checks to 2 of the beneficiaries, give 1 bag of wheat and 1 bag of nutrition top-up to the beneficiaries. Your Excellency, sir. His Excellency, the Deputy Governor of Sokoto State, Engineer Idris Mohammed Gobir, is being invited to present checks to some of the beneficiaries of the unconditional cash transfer in Sokoto State. Deputy Governor is moving to the presentation position where he will be given some checks to present to some of the beneficiaries of the unconditional cash transfer at this historic event. That is distribution of wheat to vulnerable groups, unconditional cash transfer to some of the beneficiaries, as well as malnutrition prevention to malnourished children in Sokoto State. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. A madadin mai girma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmed Aliyu Sokoto ne ga Murjanatu Muktar na kudi naira 80,400 domin ya tallafa mata wajen gudanar da ƙananan sana'o'i da kuma dogaro ga kanta daga hannun mai girma gwamna da wannan kungiya ta ba da abincin duniya da kuma kungiyar Afirka ta yamma. Allah ya sa wannan ya zama shine sanadiyar ci gaba da ɗorewa na arzikinki. Na gode. Your Excellency. Kuma wa'annan kuɗi inda suke da daɗi mutane su sani, za a ci gaba da ba Murjanatu Muktar wannan kuɗi duk wata 80,400 a wata 6 rabin shekara. Masha Allah, thank you, sir. Sai Sambo Umar, ina Sambo Umar? Ina Sambo? Bismillah. Sai dole ku kama Sambo ga beneficiary guda nan. A cikin Sambo. Sambo na sake tsayawa a madadin mai girma gwamnan jihar Sokoto don a ƙara ba ko ci gaba da ba da wannan tallahi ga Malam Sambo Umar, wanda ya samu kuɗi naira 700,000 da naira 200, kuma kamar yadda ni faɗa wannan kuɗi za a ci gaba da ba Malam Sambo su har tsawon wata 6 shekara insha Allah. Sai kuma za a ba alkama. Ina Nasiru Garba? Bismillah Nasiru.
ina Nasiru Garba to bismillah buhun alkama alkama sample guda sai HA a nasu ko guda nawa ne ina ma da su sai guda nawa Yes. The Deputy Governor Engineer Idris Muhammad Gobir continues with the symbolic distribution of these assistance to the vulnerable groups and the unconditional cash transfer, with being presented to a beneficiary there. The checks given to the beneficiaries of the unconditional cash transfer, according to the program, will continue on monthly basis up to about 6 months. They will continue to receive their alerts on monthly basis for 6 months. And now it is the bag of wheat being presented to a beneficiary there by the Deputy Governor, Engineer Idris Muhammad Gobir. Ana Aisha ni ji an ce Aisha. Fauziya da aba top up, nutrition top up. Fauziya yawa ita za a ba tallafin shine wannan ko ga sunan Allah ya taimake ga sunan. Ku buɗa mata ga sunan za a ba mai girma mata mai gona ya bata. Su guda nawa ne za a bata? Alhamdulillah kuma gashi mun ci gaba da bada wannan taimako a madadin mai girma gwamnan jihar Sokoto ga Fauziya Kabiru na ainihin abincin gina jiki za a bata guda 4 kuma duk wata za a ci gaba da bata su kamar yadda aka ba kowa har tsawon wata 6. Alhamdulillah sai ma yaro kaji sai yaro ya shekara 2 to don haka kenan ba adadi sai ya kai shekara 2. Mun gode kwarai Allah ya taimake ka. Mun gode wa excellency. Mun gode kwarai. Yanzu kuma sai a kirawo ina Usman Muhammad. Usman Muhammad yanzu kusa. Yana nan. Malnutrition prevention support given to beneficiaries there by the Deputy Governor, His Excellency Idris Muhammad Gobir, and that the issuance of this malnutrition prevention support and cash assistance will continue for 2 years to every beneficiary in Sokoto State. Tsohon mataimakin gwamnan jihar Sokoto kuma shugaban kwamitin sai da kayan abinci na shinkafa a cikin farashi mai sauki na jihar Sokoto, Alhaji Abdullahi da Tito, domin ya zo ya hannunta waɗannan kayayyaki ga wannan bayan Allah. Your Excellency, sir. Former Deputy Governor of Sokoto State and Chairman for the monitoring of the sales and distribution of food and other essential items to people across the state, Alhaji Chuso Abdullahi Dattijo, they are presenting checks to beneficiaries of the unconditional cash transfer in Sokoto State at this historic venue and historic event holding at Sokoto South Local Government Secretariat in the Sokoto metropolis. Ubangiji Allah shi amfanar ka da shi amfanar da jihar mu gaba daya kuma a rike a san cewa wannan abu sanadi ne daga Allah. Allah ya taimaka, muna godiya gare ka. Ina Nasiru ina Muntari Malam Umar, to shi ko Muntari za a ba shi buhun alkama bashi to kaji kamar da aka faɗa aiki na ne kuma alhamdulillahi
a madadin mai girma gwamna don hannunta maka wannan buhu na alkama kamar da aka ce kuma aka umarce ni in baka. Ubangiji Allah ya sa abin nan amfani gari. Za a baka guda 1 zuwa 8. Allah amfani. Halima Ibrahim wadda ta wakilci yawwa bismillah ita kuma za a bata abincin gina jiki. This distribution program is in collaboration with the World Food Program, indicating its presence in Sokoto State and other northern states of the Federation. Former Deputy Governor Chusa Abdullahi Dattijo, they are distributing malnutrition prevention support to a beneficiary there, and the presentation of this will continue to be given to her for about 2 years until when the child is okay, physically fit. Shikenan. Ina ƙara godiya ga bani jawo ra'ayin jama'a mu jama'a jihar Sokoto cewa aikin nan da ya bamu za mu yi shi hisibilin kuma ya ce babu siyasa ciki. So kowane jam'iyya kake ka je runhonka ward ɗinka ka karbi wannan shinkawa a biya a karba insha Allah. Allah ya ce. Amin, mun gode kwarai ya excellency. Yanzu kuma ina Aisha Umar. Aisha Umar tana kusa go. Ina Aisha Ibrahim ita kuma. Aisha Umar ke Aisha Umar. A'a. To shi an ka rubuta mini, I'm reading what it was. Now. To ina Aisha Ibrahim. Mai top up akwai mai wheat akwai mai top up ina mai top up duk ko keta gaba ɗai a bai yiwa because sunan daban-daban na yi. Anyway yanzu kuma zan gayyato His Excellency Alhaji Sabi Isa ga MNI ya zo ya ba da buhun alkama ga Aisha Umar. Former Ambassador Alhaji Sahabi Isa Gada MNI is being invited to make presentations symbolically to beneficiaries of this historic program holding at Sokoto South Local Government Secretariat in Sokoto Metropolis. Beneficiaries of unconditional cash transfer and malnutrition prevention, including vulnerable groups who take away with some bags of wheat to supplement their daily feeding supplements. Mai girma gwamna ya turo ni in wakilce shi wajen ba da wannan iri na alkama ce? Alkama. A iri ne ko? Ko abinci ne kawai? To masha Allah. Alhamdulillah. Malama. Assalamu alaikum. Kamar da mai girma gwamna ina hannunta miki wannan buhu 8 na abincin alkama. Allah sa alheri ciki. Masha Allah ai addu'a. Allah ya ƙara ma wannan gwamnati albarka. A ci gaba da mutane abin da aka fara yi. A gode kwarai. Mun gode Allah. Sai Aisha Ibrahim zai karbi abinci mai gina jiki. Don malama sunanki? Aisha Ibrahim. Malama Aisha Ibrahim na madadin mai girma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmed Aliyu ina hannunta miki wannan abinci mai gina jiki. Allah sa alheri ciki. Oh, okay, har tsawon wata 6. Kowane wata za a baki wannan jikato ne. Guda 4 kowane wata 6. Nawa kenan total? Nawa kenan total? 20 da wani abu. 20 da wani abu. To Allah taimaka.
Allah taimaka Allah sai mun gode kwarai Allah ya taimake muna godiya yanzu ina Awa Muhammad ta zo kusa zan gayyato wakili mai alfama sarkin musulmi kuma ga dima garin Sokoto Alhaji Aliyu Tahiru domin ya zo ya hannunta buhuhuwan alkama ga Hawwa Muhammad ina Hawwa Muhammad ke ta Hawwa ke Hawwa to tsayanan ga wakili mai alfama sarkin musulmi zai baki buhuhuwan ki Na san ba a kai kamar gwamna, duk wasu kame ƙarya ce, sako ga abba ɗan shehu. Shekarar bana Allah gaba da mulkin ya ba a madudan. The Galadiman Gari of Sokoto, Alhaji Aliyu Attahiru, who represented His Eminence, President General Supreme Council for Islamic Affairs, Sultan of Sokoto, Muhammad Sa'ad Abubakar, they are making his own symbolic presentation of wheat to beneficiaries, that is, the vulnerable groups in Sokoto State. Da fatar kuma buhun guda 8 ne, da fatar Allah shi unwane ki ga wannan al'amari, da fatar kuma a ci gaba da gwamnati addu'a da mai girma gwamna da shugabannin wannan hukumomi da sun kasa hannunsu ga wannan tallafi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Allah taimake ka. Shi ke nan sabon gode kwarai. Yanzu ko a ƙarshe zai kirawo Safatawa, ina Garba Safatawa. Garba yana kusa. Garba Safatawa. Bai nan. In bai nan kuma shi ke nan su ne na ƙarshe wannan za'a ba. Garba Safatawa bai kusa. A ta cijo kana nan. To zan ga shugaban jami'ar APC na jihar Sokoto, Honorable Isa Sadiq a da domin ya zo ya hannun tabuwar alkama ga Malam Garba Safatawa. APC chairman in Sokoto State, Isa Sadiq Achida, is invited to make his own presentation of wheat to a beneficiary at this ceremony. Allah a haɗin ba mu Allah komi in bangare ka sauƙi ne, Allah sarkin iko ka ba mu wai su ko sai na ga son ya kotu don kinsa, tarabu da la'ayyo ta na ga son waɗi, sun yi apel kwannan kuma jihar ga son waɗi, an kai ƙarshe yau dukka ga son waɗi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Da sunan Allah mai rahama mai jinƙai, a madadin mai girma gwamnan jihar Sokoto da kuma gwamnatin jihar Sokoto, zan yi amfani da wannan damar da aka bani domin in miƙa tallafi na alkama buhu 10 ga Malam Garba Safatawa, domin gudunmawa kyauta domin tallafa mishi ya samu abinci. Wannan buhuwan guda 10 da za a bashi buhu 10 har tsawon wata 3, buhu 30 kenan. Kowane wata zai amshi buhu 10 na alkama a madadi ko kuma kyauta daga mai girma gwamnan jihar Sokoto da gwamnatin jihar Sokoto. Fatan mu anan Allah shi albarkaci wannan shiri, kuma Allah ya amfani wannan shiri. Malam Garba, kai da aka ba wannan, Allah ya sa ka more, kuma mai girma gwamna da ƙungiyar WFP da suka kawo wannan tallafi, mun gode kwarai. Allah ya saka muku da alheri. Assalamu alaikum. Sama muna godiya kwarai. Girma ya dauki girma ne, kwanta da gwamna walla sai rama. Da in muna ganin tausayi, yau ba tausayi Ahmed Aliyu don Allah. Da mai sai gwallo jihar ga don Allah. Dun sarkin da ya yi PDP, ni da faɗi, wallahi mun gama da soko. Da
Allah kuma mutum guda. For wheat. Wheat, please. For wheat. Please give us anybody. Only five is selected. Okay, let's play this way. Yanzu kuma zan ga ruka ya Aliyu ko? To zai ki tsaya nan. Yanzu zan ga yato ɗaya daga cikin dattibanmu sanata Salu. A'a, an bashi ɗazu, an bashi. An bashi da Allah ɗazu. A'a, bai ciki. Yanzu zan ga yato ɗaya daga cikin dattibai kuma shugabanni a wannan jiha sanata Salu Bako domin ya zo ya ba ma Former Senator Salihu Bakwai Sabon Birnin Gobir is being invited to make presentation to a beneficiary here at this historic event. That is former Senator Salihu Bakwai Sabon Birnin Gobir, now making presentation of malnutrition prevention support to a beneficiary. A madadin mai girma gwamnan jihar Sokoto baki wannan taimako da ya bada na abinci mai gina jiki, Allah ya sa amfani da shi kuma Allah ya saka mai da alheri. Guda hudu, wata uku za a ci gaba wake guda hudu. To ga Fatima Aliyu, bismillah Fatima zo. Ga Fatima nan baba. A'a shikenan fa. Ku kawo Fatima Hurry up, please, hurry up. Top up. Ku hanzar ta wurin Allah. Yanzu muna samu. Cika dai bisa mafajin mai girma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu na baki wannan abinci mai gina jiki za ki cika amfani da shi wata rawa. Wata a cika baki wannan abu guda hudu. Allah ubangi ya sa ya zama mai amfani. Kuma Allah ya saka mai da alheri. Alhamdulillah. Mun gode kwarai sa. Yanzu kuma da haka muka zo ƙarshen hannun ta waɗannan kayayyakin abinci ga waɗannan al'ummomi da suka fito da ƙananan hukumomi guda biyar da aka zaɓa domin amfana da wannan shiri. Yanzu kuma zan gayyato uban ƙasar Gagi Sani Umar Jabi domin ya zo ya yi godiya a madadin waɗannan al'ummomi. District Head of Gagi, Alhaji Sani Umar Jabi, is being invited for a vote of thanks. Your Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, Alhaji Dr. Ahmed Aliyu, FCNA, the Deputy Governor, Engineer Gobir, members of the Legislative Council and Executive Council, the representative of security agencies, distinguished praise, permit me, Your Excellency, to stand on the already established protocol. On behalf of the beneficiaries under my home local government, I want to seize this opportunity to express our heartfelt appreciation to our own, the Governor of Sokoto State, and the indigenous of Sokoto South local government. Sokoto South local government, we are highly honored to receive our own, and with a very historic distribution that touched lives of the citizens of Sokoto South local government. Your Excellency, we will never forget you. We will put in our mind that you have done significantly well to the life of citizens of Sokoto South. On behalf of traditional institutions, religious leaders, we find it necessary to come and receive you here in your local government. You have been doing well, and you are doing well, and we will continue to appreciate the good gesture you are doing for the Sokoto people.
And we have no doubt that you are an exceptional governor in the whole northern Nigeria. You have been doing well since the inception of office. You have been doing extremely well in terms of construction, empowerment, livelihood, and then if you can bear me, today is one of the significant issues that you have been doing. All the local government, we have been witness, and the media apparatus, they are also a witness. So we want to pray Almighty Allah to give you wisdom and the courage to continue to doing this well-done job beyond the expectations. We almost pray Almighty Allah to keep you safe, to give you more strength, to continue doing in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. Forget about your enemies. Your enemies will be your friend tomorrow. No doubt. No doubt. All the enemies are your friends. Inshallah, a madadin sarakuna, malamai, da duk wanda suka unhana da wannan abin, muna godiya da gwamna namu dan Sokoto South, kuma wanda alheri ya kawo shi Sokoto South. Duk inda gwamna ya shiga, kawai da cewa mai faɗi, za ka iske abu ne wanda zai taɓa rayuwar talakawan al'ummar da Allah ya bashi riko. Mu shaidu ne kayi nauyin da Allah ya azama kuma kana ɗauki kana yi. Ubangiji Allah shi ƙara buɗe ƙwaƙwalwarka da basirarka, shi baka dama ƙara alheri kuma shi sa ka daɗa kunnuwanka da sauraren maƙiya. Maƙiyan nan masoyanka ne. Duk maƙiya in suna biye da kai suna ganin alheri, babu shakka suna maka cewa su zama masoya. Kuma babu shakka Allah ya mai da maƙiyanka masoya. Kuma muna kira Ubangiji Allah shi ma jagora. Duk inda matsala take mulkin ka kada Allah shi kawo ta. Duk wanda ka biyar ka da shari Allah ya shirya shi ya mai sai masoyinka. Duk wanda ka biyar ka da alheri Allah ya tabbatar da shi gare ka. A madadin waɗanda ka taɓa rayuwarsu wanda muka shaida, Allah shi ma sa kai da ya alƙawari shi na duk wanda taɓa rayuwar talaka, Allah shi gina ma gidan aljanna. Muna godiya da excellency. Allah shi mai sheka lahiya da duk waɗanda suka rako ka Allah ya mai sheku lahiya kuma Allah shi zan alheri shi ci gaba da zama alheri cikin mulkin ka. Mun gode. Vote of thanks there by the district head of Gagi, Alhaji Sani Umar Jabi of Sokoto South local government. Your Excellency, other the super personalities, this is how far we can go on this program of distribution of Ukrainian wheat and unconditional cash transfer and malnutrition prevention in Sokoto State. Your Excellency, permit me to now invite Senior Special Assistant to the Governor on Domestic Affairs, SSA Farouk Labo, to come forward for closing prayer. SSA Farouk Labo domin ya ruhi mana wannan tawada addu'a. Honorable صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ورحم محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه يا ذو الجلال والاكرام يا الله muna tawassali da sunayenka da sifofinka da ƙarhinka da mushi'arka da izzarka da taimakonka da agajinka ya Allah mun kai kukan mu gare ka wannan haɗuwar ta mu Allah ka haɗa mu cikin aljanna ya Allah mun kai kukan mu gare ka mai girma gwamna Allah ka tsare shi Allah wannan gwamnati Allah ka tsare ta mai girma sarkin ya mata hiyar da yayi Allah ka bashi abin da ta bida Allah ka tsare mutunci ne Allah ka tsare illi ne masu son cin zarafi ne ko mutunci ne Allah ka ce nasu Allah ka ƙara wargaza su Allah ka ƙara tarwatsa su Allah ka tsare shi duk abin da ta bida Allah ka bashi mai girma gwamna da wannan gwamnati Allah ka ƙara kare su Allah mun kai kukan mu gare ka don ƙarhinka da mushi'aka ya Allah da izzaka da taimakonka don wagara na ta juma'a
da adadin mala'ikun da sakkowa da adadin masu azagoshin su donka da adadin abin da kawo albarka da sa'ad da kasa don ka anshi addu'a bayanka ya Allah duk maiwa wannan tahiya ta mu kulli Allah ka tozarta shi ya Allah duk maiwa ta sharri ga wannan tahiya ta mu Allah ka tozarta shi Allah mun kai kukan mu gare ka Allah mai girma gwamna wannan taimako da ka al'umma Allah ka ƙara taimako ne ya Allah komi matsayin mutum komi ƙarhi ne komi iko ne yadda ya tozarta mai girma gwamna Allah ka tozarta shi Allah duk matsayin da mutum ya hau Allah ka jawo shi Allah duk motar da ya shiga Allah ka tunkuɗe ta Allah duk inda mutum ya shiga don neman taimako ko agaji shi muna minahici Allah ka wurgaza shi Allah mun kai kukan mu gare ka Allah duk inda wani tafi dan alhorma don a kama mai shiga baya gare mu Allah ka ga baya gare shi duk makamin da makiya da mahasada sun kai tattali sun ka aje don yanzu ko don gaba su yaƙi mai girma gwamna Allah ka yaƙe su da abin da ya yi shi Allah kada ka raga mu da su Allah mai na kai manya da ƙanana maza da mata na nesa da na kusa Allah ka hissan mu da su Allah ka yi mana nesa da su Allah duk wanda a shaidi cikin mu Allah ka hissan mu da shi Allah duk wanda ya saura kada ka raga mu da shi ya Allah kada ka bar makiya da mahasadan mu cikin mu ya ubangiji ya Allah ka rinjaye mu akan su ya Allah ka ƙara wargaza shirin su ya ubangiji mun kai kukan mu gare ka duk wani makami Allah fari ko baki Allah duk wani mutum mai aiki ko mara aiki mace ko namiji mai mukami ko mara mukami basarake ko talaka mai kuɗi ko matalauci Allah kun yakin wannan gwamnati Allah ka yake shi wanda kabba mai girma gwamna wannan jiha Allah ka tabbata shi ta gare shi har abada ya Allah ka wargaza duk wata tahiya wadda babu sarki mu babu Amadu ciki ya ubangiji Allah ko Allah ta karka bashi nasara gare ta ya Allah duk inda sun ka shiga Allah ka gama kansu ka kabra duk sanda sun ka haɗu su tattamna don kai ga wata matsaya ta yakin mu Allah ka gama kansu ka kabra Allah kada ka bari su yi nasara Allah duk wanda ya haihuwar mana hitina Allah ka haihuwar mai hitina har cikin iyali ne ya ubangiji Allah ka hana mai zama lahiya bijahi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim wa ahir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Your Excellency, the national anthem. Hello viewers, this brings us to the end of this program. That is the flag off of the distribution of wheat and unconditional cash transfer to vulnerable groups and malnutrition prevention to malnourished children in Sokoto State, the seat of the Caliphate. On behalf of the production team, the crew, I'm Dalhatu Abdullahi Safil Maguli, thanking you for being with us all this while and saying bye for now.